Good afternoon, everyone. Welcome once again to MGM Healthcare's Facebook Live Kids Health Talk. This is a series of talks we have once a week from MGM Children's, that is the Department of Pediatrics and Neonatology at MGM Healthcare Chennai. These talks are by pediatricians, members of our pediatric team, and pediatric super specialists on various health-related topics with regards to children that we think that parents and families will find useful. We trust that you have found these useful so far. We are very grateful for your support. It has helped us to come forward with more talks and more useful information. These talks will continue to be on Facebook for you to access whenever you need to. Today in our talk, if you have any questions, please enter them in the chat box below and we will certainly try to answer them. It is our honor to have today with us Dr. Ranjith Kumar R. Dr. Ranjith Kumar is a neonatologist, a doctor who looks after newborn babies from our team at MGM Children's. He comes to us with more than 5 years of experience in pediatrics and neonatology. And today he's going to speak to us about how to look after a newborn baby from the time the baby is born till the age of 6 months. So, why is this time special? Parents, families, and especially new parents will know that looking after a newborn, and especially in the first few years, is very interesting but also difficult because you're very unsure of what is normal, what is abnormal, how to look after a newborn. Newborns are so fragile, and many changes happen to babies at this stage, and there are often many questions, which is why Dr. Ranjith is going to have this talk to address many of those concerns. Welcome, Dr. Ranjith. Yeah, hello. So, Dr. Ranjith, to start off, why did you come up with this topic of discussing about how to look after a baby between the ages of 0 to 6 months? Yeah, first of all, very good afternoon to all. The main reason why I chose this topic is this is the period where the baby undergoes a lot of changes, growth wise, developmental wise, and a lot of emotional bonding, everything. And apart from that, the mothers, particularly primary mothers, like those who have the first baby, so they'll have a lot of doubts. They wanted to know whether it is normal or abnormal or something like that. So that's why we just wanted to address those issues. So that's why I just chose this topic. Thank you very much, Dr. Ranjith. Now, going ahead with our questions. So, addressing the first question. So, as soon as a baby is born, I'm sure parents and families are interested to know what does a pediatrician look for in a newborn baby as soon as the baby is born? And how does one initiate feeding in a baby? How soon will a baby be fed after the baby is born? Can you tell us something about this? Yeah. So what happens like immediately after delivery is like it may be either a normal delivery or a cesarean delivery. Immediately after delivery, once the baby is born, we'll see whether the baby is vigorous. Vigorous அப்படின்னா என்னன்னா we'll see whether the baby's cries will கை கால்லாம் நல்லா ஆட்டிட்டு அழறதா அந்த மாதிரி பார்ப்போம். And we'll also see for certain things like பேபிக்கு மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா then in case of normal delivery we'll start feed as soon as possible. உடனே பாப்பாவை மதர் கிட்ட கொடுத்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். whereas in case of cesarean delivery already இந்த resuscitation எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா then we'll show the baby to the mother and then shift the baby to our NICU in an observation till the mother gets ready. In the sense like once mother வந்து recovery room க்கு அப்புறம் shift பண்ணதுக்கு அப்புறமா so our sister will take the baby to the recovery room and start feeding. So but we ensure that both either in normal delivery and also in the cesarean to start feed as soon as possible. And then once the mother is shifted to the room, we'll then shift the baby to the mother side. And in the room we generally follow it as a demand feeds. So demand feed na enna, so it is like whenever baby cries we'll ask the mother to feed. So it is not like a 2 hourly 3 hourly feeding or something like that. So if you have fed the baby half an hour back but the baby is still crying, then you have to feed the baby. But sometimes வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க பாப்பா தூங்கிட்டே இருக்கு ஃபீட் பண்ணவே லைக் ஃபீடுக்கு எந்திரிக்கவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி. So in such case what you can do is you can wait up to 3 or 4 hours in a day once. So but the baby is sleeping beyond that time, நீங்க அப்ப வந்து பாப்பாவை எழுப்பி பால் கொடுக்கலாம். And பாப்பாக்கு பால் கொடுக்கும் போதும் தூங்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் whenever you are giving milk to the baby, பாப்பாவை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுங்க, காலை நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க, இயர்ஸை ஜஸ்ட் டிக்கிள் பண்ற மாதிரி பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணி ட்ரை டு ஃபீட் த பேபி அட்லீஸ்ட் ஃபார் 15 to 20 minutes. By that way we generally advise feeding in the postnatal period.
That's very good to know, Dr. Ranjith, that we are supporting early initiation of breastfeeding in all babies, and it also is good information for parents to know what to expect. Thank you, Dr. Ranjith. Now, after this, um, following this, and the baby is in the hospital, many parents would have heard about these new things called screening tests that we do for babies. Maybe a few or many years ago, we were not doing so many screening tests. So I'm sure families will want to know, why do we do these screening tests for babies? What is the importance of this? How does it help us? Yeah. So this is a very good question, and it's very important for the parents to know about this. So this newborn screening has come and it has evolved over a lot of years. So எதுக்காக இந்த newborn screening பண்றோம்னா, there are n number of conditions, like certain conditions which if we detected early and start treatment, it can be like we have a lot of advantage and the babies will recover soon. So in the madri there are some universal recommendations for it. So in the sense, like as you see in the slide, so there's something called as cardiac screening, hearing screening, ophthal screening, newborn screening. So இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம்னா, it is congenital cardiac screening. So இது வந்து ஒரு இருதய screening. So இதுல what we do is we'll check the oxygen level in all limbs. அதாவது ரெண்டு கையிலயும் ரெண்டு கால்லயும் we'll see the oxygen level. If it is more than 94, it is fine, no problem. And if it is less than 94 in 2 or more occasions, திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது அப்படியே இருக்குன்னா, then we'll go for a formal echocardiogram. Echocardiogram என்றது ஒன்றும் இல்லை, it is a heart scan. So heart scan பார்த்து அது நார்மலா இல்லையான்றது பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து கார்டியாக் ஸ்க்ரீனிங் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வில் டூ சம்திங் கால்ட் அஸ் ஹியரிங் ஸ்க்ரீனிங். ஸோ காது ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம், ரெண்டு காதும் வந்து வெதர் இட் இஸ் ஃபைன் ஆர் நாட். இது வந்து வில் டூ இட் ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் 24 hours. ஏன் ஆஃப்டர் 24 hours இந்த சென்ஸ், லைக் தெல் பி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் amniotic fluid, அதாவது மதர்ல இருக்க அந்த வாட்டர் வந்து சம்டைம்ஸ் இயர்ல இருக்கும். ஸோ அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இட் வில் டிஸ்ரப்ட் த ப்ராப்பர் ரிசல்ட். ஸோ the result will come as either pass or fail. Sometimes fail வந்து parents do panic a lot. So ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. So more than 90% it is most probably due to the presence of water in the canal or maybe some amount of obstruction. In such case, what we do is we repeat it after a period of 1 week. 1 week as suggested by the audiologist. So this is hearing screening. So இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we'll do a ophthal screening. Nothing, it's a eye screening. ஸோ இதில் என்ன பார்ப்போம்னா, சம்திங் கால்ட் அஸ் ரெட் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது கண்ணில் பின்னாடி இருக்க திரையை பார்ப்போம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆப்தால்மோஸ்கோப்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், அது வழியாக பார்ப்போம். பார்த்து நம்மளுக்கு ரெட்டாக தெரியணும். ஸோ அப்படி இல்லை, ஃபுல்லாகவே திரை வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னா, தென் வி வில் ப்ரொசீட் வித் அ ஃபார்மல் ஒரு கண் டாக்டரை கூப்பிட்டு ஃபுல் செக்அப் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இது வந்து கண் ஸ்க்ரீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணுவோம். இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நியூபார்ன் ஸ்க்ரீனிங் சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட், அதாவது சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி காலில் ஹீல் பிரிக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கால் குத்தி வில் பி சீயிங் ஃபார் ஒரு 5 to 6 டிசீசஸ்க்கு நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம். இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஹைப்போதைராய்டிசம். இது இல்லாமல் தேர் ஆர் சம் 5 to 6 டிசீசஸ். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிக் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். உள்ளே இருக்க நம்ம என்சைம் சுரப்பிகள் கம்மியாவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருக்கிறதுனால வர பிரச்சனைகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலப்டோசீமியா, கஞ்சனிட்டல் ஹைப்பர்பிளேஷியா, பயோட்டிடெனேஸ், இந்த மாதிரியான ஃபெனைல்கியூட்டனூரியா, இந்த மாதிரியான சில கண்டிஷன்ஸ். இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹைப்போதைராய்டிசம். ஏன் இதை நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, த ரீசன் இஸ் லைக் இஃப் வி டிடெக்ட் earlier, எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ, then we have to, if we start treatment earlier, then the chance of mental retardation is very very almost nil. ஸோ ஏன்னா இந்த தைராய்டிசம்ல, ஹைப்போதைராய்டிசம்ல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இஃப் வி ஸ்டார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிஃபோர் 4 weeks, நீங்கள் 4 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா the chance of like mental retardation, இந்த மூளை பாதிப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். So that's why we start as early as possible. And then the next final screening நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, it is a jaundice. So usually every day we'll be going for rounds, we'll be seeing for jaundice in the baby. So it should be seen in a daylight. நல்ல வெளிச்சத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும். பார்த்து பேபி ஜாண்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்து, then accordingly if needed we may see for the blood test பண்ணி we'll see for the levels. இந்த levels எப்படி பார்ப்போம்னா, there is some chart for us. So அந்த chartல வந்து will be அந்த சார்ட் எதுக்காகனா, will be according to the risk factors, like பாப்பாவோட blood group, மதரோட blood group, and also depending upon the risk factors in the mother. ஒரு ஜிடிஎம், அதாவது சுகர் இருக்கிறதா, இல்லை பிபி இருக்கா, இல்லை மதருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறத பொறுத்து அந்த வேல்யூஸை வந்து இந்த சார்ட்ல வச்சு பார்ப்போம். ஸோ அந்த சார்ட் படி தேவைப்பட்ட, அதாவது ஒரு சில வேல்யூக்கு அந்த சார்ட்டுக்கு அந்த லைனுக்கு மேலே இருந்தால் மேபி ஃபோட்டோதெரப்பி, அதாவது லைட் வைப்போம் பேபிக்கு. அப்படி இல்லை 2 hours இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னா, பாப்பாவை மறுபடியும் 1 or 2 daysக்கு வர சொல்லி தென் வீல் ரிவ்யூ வெதர் த டெஸ்ட் வந்து மறுபடியும் தேவையா இல்லையான்றது பார்ப்போம்.
So but my final message enna, but this has to be done, this all screening has to be done, because this gives a lot of importance to the baby as well as the pediatricians. In MGM what we generally do is like we do have a checklist, so we ensure that before discharge these all things, for example இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே லைக் ஒரு கார்டியாக் ஸ்கிரீனிங் ஹியரிங் இது எல்லாமே நடந்திருக்கான்றது we'll have a checking. So apart from that அந்த வேக்சினேஷனா இருக்கட்டும் யூரின் போனது மோஷன் அது எல்லாமே we do have a checklist and we ensure that it all test done before discharge. Thank you, Dr. Ranjith. It's really good to know that over time we've evolved these screening systems to pick up so many very treatable diseases in newborns that we don't leave them to later. And it's also good information for parents to know the importance of these screening methods. Thank you, Dr. Ranjith. Now, let us go back to talking about breastfeeding. Many parents have heard about the benefits of breastfeeding newborns. However, not everyone is clear about these benefits. Could you tell us about them and what are the breastfeeding recommendations in this age group? Yeah, so it is a universal recommendation, like எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி it is exclusive breastfeeding till 6 months of age. So exclusive breastfeeding னா என்னன்னா தாய்ப்பால் மட்டும்தான் 6 மாசம் வரைக்கும், அதை தவிர்த்து எதுவுமே கிடையாது, நாட் ஈவன் வாட்டர் ஆர் சம்திங் லைக். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த பேபி, இட் இஸ் ஆல்சோ பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த மதர். நீங்கள் எங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் த பேபிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரெஸ்ட் ஃபெட் பண்ண பேபிஸ் வந்து தே இன் ஃபியூச்சர் ஆர் ஈவன் டியூரிங் த லைக் இன்ஃபான்சி பீரியட் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மேபி இட் மேபி ஒரு இயர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், நிமோனியாவாக இருக்கட்டும், இல்லை டயரியாவாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி அந்த ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அண்ட் ஆல்சோ த அலர்ஜி தோஸ் ரெடியூஸ் திஸ் லாட் ஆஃப் like incidence of allergies in these kind of babies. And also in the long term the chances of developing obesity, hypertension and diabetes இது எல்லாமே வந்து the chances are very very low in the baby. And from the mother's point of view பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா immediately after delivery if they exclusively breastfeed the baby, the chances of stress, postpartum depression அது எல்லாமே கம்மி. அது இல்லாமல் அவங்களுக்கும் வந்து லாங் டேர்மில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the chances of breast cancer, ovarian cancer அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. That's why we advise as much as exclusive breastfeeding as possible. That's very good to know all the benefits for mothers and babies. It will help families to support mothers for breastfeeding. Dr. Ranjith, thank you very much. So another common problem is that many mothers, especially new mothers, have difficulty starting off breastfeeding, continuing breastfeeding, and it's a very common concern. So could you tell us more about this so that families will be more aware that this is a common issue that mothers do have? It's a new thing. And how do we support mothers during this time? Yeah. So what happens is like normal delivery and cesarean delivery. Normal delivery la mothers will be ambulant, அதாவது அவங்கனால கொஞ்ச நேரத்திலேயே they can walk or something like. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீட் பண்றது வந்து அவ்வளோ கஷ்டங்கள் தெரியாது. ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் காமனாக வர, ஸோ இதில் வந்து யூ கேன் சி த பொசிஷன்ஸ் லைக் breastfeeding positions in the slide. So the most common positions are like cradle hold, cross cradle hold, laid back, side lying, and twins பார்த்தீங்கன்னா you can even feed both the baby at the same time like football hold ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப காமனான டவுட் எல்லாருக்கும் வரது என்னன்னா, பேபியை படுக்க வச்சுட்டு ஃபீட் பண்ணலாமா, நானும் படுத்துட்டு ஃபீட் பண்ணுறது வி ஜென்ரலி அஸ்பிரேஷன் என்ன சொல்லுவோம்னா பொறையிடுறது. ஸோ அதனால வந்து வி ஜென்ரலி ஆஸ்க் தெம் டு அவாய்ட் those positions. And then அடுத்த மோஸ்ட் காமன் சந்தேகம் என்ன வரும்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ரிகார்டிங் பர்பிங். ஸோ குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து தோல்ல போட்டு தட்டணும், எப்போ படுக்க வைக்கணும். ஸோ வி ஜென்ரலி அட்வைஸ் ஸோ டு கீப் த பேபி இன் அப்ரைட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் அ பீரியட் ஆஃப் 10 to 15 minutes. அண்ட் பர்பிங் சவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ மேக் ஷுர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/4 மணி நேரமாவது நல்லா தோல்ல போட்டு தட்டிட்டு அண்ட் தென் யூ மேக் த பேபி லை டவுன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள்
குழந்தைய படுக்க வைக்கலாம். ஸோ இன் தட் வே வில் பி அவாய்டிங் தோஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது இந்த தயிர் மாதிரி எடுத்துட்டு வருது அந்த மாதிரி வந்து we can prevent. ஸோ அந்த மாதிரி இன் MGM we generally follow breastfeeding according to the baby friendly hospital initiative. Yes, thank you, Dr. Thank you, Dr. Ranjith. That is a lot of good information. So, apart from, although we do go by the WHO recommendations of exclusive breastfeeding, support mothers with breastfeeding, but some mothers require giving supplemental feeds. When are these required? Could you tell us more about this? Yeah, sure. So again, already like sonna madri da, it is we ensure maximum to be sticking to the exclusively breastfeed, but there are some exceptions. So in some case, like for example mothers, GDM mothers nu solluvom, so diabetic irukka mothers or some PAH and mari or risk factors irukka mothers ku the chances of hypoglycemia in the baby and the sugar vandu low up pora chance vandu baby la vandu adhigam. So aduleyume vandu first பால் தாய்ப்பாலே கொடுத்து மெயின்டைன் ஆகுதான்னு தான் பார்ப்போம். பட் இஃப் சுகர் வேல்யூ ட்ராப் ஆகும்போது we do have to give something because there are no other chance. So in such case we do give formula. ஸோ வேற யார் பார்த்தீங்கன்னா எடை கம்மியாக இருக்க பாப்பா, சம்டைம்ஸ் 2 கிலோ லெஸ் தென் இருக்க பேபி, இல்லை IUGR பேபிஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கெல்லாம் வந்து சுகர் லோவாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ அப்படி தாய்ப்பால்லையும் வந்து அவங்களால சுகர் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து then we have to give some supplements. So அந்த மாதிரி scenariosல we do give some formula milk. Thank you, Dr. Ranjith. Then sometimes வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சில மதர்ஸ் கேட்பாங்க சப்ளிமெண்ட், அந்த ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்குறோமே, ஃபார்முலா மில்க் தவிர வந்து கவுஸ் மில்க்கோ இல்லை ஆவின் மில்க்கோ கொடுக்கக்கூடாதான்ட்டு. இதுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் கவுஸ் மில்க் ஆர் எனி லைக் ஆவின் ஆர் சம்திங் எனி அதர் பேக்கெட் மில்க் only after a period of 1 year because there are more chances of cow's milk allergy. So we usually say a CMPA, cow's milk protein allergy in solo. The chances of allergy is more. So that's why we ask them to avoid these milks. If at all, if you want to give supplement, better restrict to formula feed still a period of 1 year. Thank you, Dr. Ranjith. So when babies are born, of course, family, especially new mothers, get a lot of suggestions from family members, visitors, neighbors, and sometimes you hear that that people suggest that they give the baby water, honey, buffalo's milk. What is the recommendations about these? So it is just straightforward no to the question. So because as I said earlier, it is like only breast milk has to be given. Apart from that, nothing, no water or no sugar, honey, whatever it is. Because as I already said, like breast milk contains about 98% of water. So there is anything like apart from this breast milk, there's anything else, nothing can be needed. Like this is more than enough. Thank you, Dr. Ranjith. Yeah. So going on to the next part after feeding. Most parents will remember or notice that initially as a baby gets weighed every day while the baby is in hospital, rather than gain weight, the baby is losing weight, which causes some parents a lot of concern. So could you tell us what are the normal growth patterns in babies as soon as they are born? Yeah. So this is a very important question for the parents. So what happens is like immediately after delivery, all babies, like irrespective of whatever it is, they lose weight. So it is mainly due to the losing of water in the body. It's like there will be a lot of operative water losses and other type of water losses. So what happens is like there are some percentage, like what we generally say term babies and the preterm babies. So for term babies we generally say it as like 10% of the birth weight. So any babies, எந்த பேபியா இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், if it is a 3 kg பேபினா ஸோ 10%, அதாவது அதில் 10% 300 கிராம். ஸோ டில் திஸ் 300 கிராம் வெயிட் லாஸ் இஸ் அக்செப்டபிள். ஸோ எல்லா பேபியுமே பிறந்தப்புறம் மறுபடியும் திரும்ப அந்த பிறந்த வெயிட், ஸோ they regain their birth weight only after a period of 1 week to 10 days. So usually it will take 7 to 10 days. Some may gain, even there will be like a plus or minus 1 or 2 days in that, but they will definitely lose weight. In case of preterm babies பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, so the loss will be more. So அதில் வந்து we'll accept till 15% loss we generally accept. So this is also, there's nothing to panic if the babies are losing weight immediately after discharge. So we have to see only if the weight loss is more than the expected percentage, as I said now. Thank you, Dr. Ranjith.
So once babies go home, the baby's feeding, the baby's going home. What does a pediatrician monitor on routine visits initially? So we ask the babies to be brought back for a checkup. What should parents expect that the pediatrician is looking for? Yeah. So once the baby comes for the review, once the parents bring the baby, like for example, like 2 days or 3 days later, there are few things we generally see. First we generally, as I said earlier, like, we'll definitely see for the weight, and we'll see whether the baby has regained the birth weight, or and then we'll see for the feeding thing. So whether mother is happy with the feeding, whether the feed establishment has happened now, is there any difficulty for the mother regarding the feeding issue or something like that. And we'll see for the urine and stool, we'll see for the frequency of the urine and stool, whether it is normal or something like that. And then we'll see for the jaundice. As I said earlier, we'll again see the baby in the daylight and see whether there is jaundice or something like that. And these are the main things we generally see in the review period. That is good to know. Good information for parents that we look at feeding, weight loss, weight gain, jaundice levels. Yeah, you can also see the chart in the slide. So we generally plot the weight, as I said. And apart from weight, we'll also see the length and also the head circumference, and we'll plot those measurements in the graph. And we'll plot those measurements in the successive reviews, and we'll see that whether the baby is following in the right track or not. So we'll accordingly treat the baby. Thank you, Dr. Ranjith. Yeah. So moving away from feeding and weight gain, looking after with regards to other points with regards to care of the baby. Now let us start with bathing babies. So can you give us some recommendations on how to bathe a baby, how often a baby is bathed, what to bathe the baby with? Maybe you could tell us something more about that. So regarding bathing, like we can start bathing the baby from the day one itself. So there is no contraindication like it should be bathed after. It's not like that. We can start bathing from the day one. And how is like, either it can be done in a bathtub, or after going to the home, maybe the elders, they usually put in the leg, or if they are comfortable, there is no like harmful, but make sure that they are okay with that type of bathing the baby. And the next thing which is very important is the temperature of the baby. So ideal recommendation is like anything less than 38, not more than 38 degrees Celsius. But அது நம்ம possible இல்லை. But we have to make sure that பாப்பாவை குளிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடி we have to put the water in our hand and to see that whether that temperature, like it is not too hot or something. So that has to be ensured before bathing the baby. And these are the things which has to be seen while regarding the bathing. Yeah. Thank you, Dr. Ranjith. So what soaps and shampoos do we use? And other thing they usually ask is like regarding the head bath and the frequency of the bath. So you, as I said earlier, you can give daily bath, and head bath like in a week once or twice is more than enough. Yeah. Thank you. What soaps and shampoos do families have to use? What about the use of powders? Yeah. So this is also a very common question, which there's lot and lot of brands. So there's nothing specific in it. As far as parents are concerned, you can use any baby soaps and shampoos, and the normal skin pH of a baby is pH 5.5. So nowadays all baby soaps stick to that. So but as long as like from my advice, so try to stick to one soap and shampoo. Don't keep on changing the soaps and shampoos. And then coming to the powders, so they'll ask whether the powder can be used or when to use. So actually speaking, powder is not needed for the baby, at least in the initial period. And then later, if you want to use the powder, try to use the powder in the rash forming area, like particularly in the genitals, in the neck area, in the axilla, those type. And try not to sprinkle the powder in front of the baby, because there are more chances of inhalation, and that should not happen. So before applying to the baby, put it on your palm, rub, and then apply in the baby. Main advice here is not to sprinkle in front of the baby. Thank you very much, Dr. Ranjith. Going to another, what is normal and what is abnormal. So breastfed babies often have a stool motion that is looking yellow and watery. Is this normal? And could you tell us about the progression of normal stools in babies? Yeah. So what happens is like immediately after birth, the stool will be called as meconium. So initially it will be black, or it will be sort of like a greenish black. So as the day goes, like around 3 to 4 days of life, there will be a slightly change into a golden yellow, and it will be more watery. So what we generally call as a transitional stools. And then as it progresses, then it will later change into a
yellow stools. That will take a period of roughly 1 week, so almost like 7 to 10 days. And then usually we wait up to 24 hours for the first stool, that is meconium, as I said. So we usually wait for the first 24 hours. Yeah. And then the main question here is, sometimes parents may ask like, my baby is passing 15 times of stools, or sometimes in the later life they'll ask, my baby has not passed for around 4 to 5 days. So the main thing to ensure is, like, when the baby is on exclusively breastfeeding, there is nothing to worry regarding the frequency of stools. So even if the baby is passing 10 or 15 times of stools, nothing to worry. And if the baby has not passed stools for a week also, nothing to worry, provided the baby is passing urine well, the baby is feeding well, baby is active. So nothing to worry on this. If the baby has not passed stools for more than 7 or 10 days, then you can contact your primary pediatrician. Thank you, Dr. Ranjith. Going on to babies passing urine. So families would want to know what is normal, what is abnormal, what are the different abnormal normal changes that you can see when they pass urine. Could you tell us something about this? Yeah. So as I said, for the stool thing, the urine also same. We'll wait for 24 hours, even sometimes up to 48 hours for the first urine, and this is the time period we generally wait. And when coming to the normal urine output, there are many questions. This is also very important thing for the parents. So usually they'll ask, the normal urine output is 6 to 8 times, but the baby has passed only twice or once in the immediate newborn, like after delivery. So what happens is, like, for the initial like 1 or 2 days, the urine output will be low because the mother's secretion itself is low. So during that period, anything between like twice or thrice is acceptable during that period, provided the weight loss is not more than the expected percentage. As I said earlier, not more than 10%. If the weight loss is within the normal limits and the baby is passing like twice or thrice, it's like we can accept that amount of urine output. And the next common doubt you can see in the slide, blood in the diaper. No. So this is a very common doubt during rounds. So whenever we go for the rounds, like parents or the elders will show the diaper and say that there is blood stain in the urine, so there will be panic. So that is also very normal. So those red stains are something called as crystals. So something that will be sometimes even orange color. So that is called as urate crystal, and it is most commonly due to the concentrated urine. So this will go away after a period of like 1 week. It will not remain for more than 1 week, and there is nothing to worry on this type of red stains. And the similar way, particularly in the girl babies, so same way happens, like around immediately after delivery, they'll say there is a lot of white discharge in the vagina, or they may even see blood in the vaginal area. So they'll also panic at this. That is also absolutely normal. So that is mainly due to the withdrawal of the maternal hormones. அது அப்படின்னா என்னன்னா, because some amount of hormones will pass through the umbilical cord. So அந்த கொடி மூலமா நம்ம குழந்தைக்கும் போயிருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த கிளாம்ப் பண்ணும்போது அந்த ஹார்மோன்ஸ் விட்ராவல்னால அந்த ப்ளீடிங் சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஹேப்பன். ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் கோ அவே ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் லைக் 1 week. ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் டு வரி அபவுட் தட் திங். Thank you very much, Dr. Ranjith. So the next question is a question that parents frequently ask also about the use of diapers. What is the recommendation on using diapers? So regarding diapers, my advice is to avoid diapers as much as possible. In home, try to use cloth diapers, because in case of cloth diapers நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அந்த ஈரமாகிறது அடிக்கடி நமக்கு உடனே தெரிஞ்சிரும். So you tend to change immediately. Whereas in case of diapers, we don't know and we leave, sometimes we forget. So in such case, there's more and more formation of rashes. So in that way, we have to avoid diaper. So but when we are going out, there are some unavoidable circumstances, like we are going for a pediatrician visit, or we are going for some outside so in that time, like diapers can be worn, but make sure that you frequently see the diaper whether it is wet or not, and if at all so, change immediately. So in that way we can avoid diaper rashes. Thank you very much, Dr. Ranjith. Going forward, babies, particularly newborn babies, have so many different skin changes. So it is a good thing to know what is normal and what is abnormal in babies. So could you walk us through this spectrum of skin changes in babies? Yeah. So there are many skin changes. I'm going to show about some of the most common one, and which is worrisome for the parents, and they wanted to know whether it is normal or abnormal. You can see in the slide.
So the first thing which is seen here is the erythema toxicum. So நம்ம தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா செவாப்னு சொல்லுவோம். So this is a very very normal skin condition. Usually it will be there in the first 1 or 2 days, and that அது எப்படி இருக்கும்னா it will be in a red spots, and சுத்தி அதை சுத்தி நிறைய it will come in crops அதை சுத்தி சுத்தி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் அதை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க, ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்குது அங்கங்கன்ட்டு. there is nothing to worry, and this will usually fade away after a period of 1 week. So this is erythema toxicum. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியன் ஸ்பாட். ஸோ இந்த மங்கோலியன் ஸ்பாட்ன்றது என்னன்னா கிரே கலர்ல இல்லை கிரீனிஷ் கலர்ல இட் வில் பி தேர் இந்த பேக் அண்ட் ஆர் இந்த எல்போஸ் காலில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இதுவும் வந்து வரி பண்ண வேண்டாம், இது எந்த ஒரு ஸ்கின் கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. This will also remain in the baby, but it will remain long. It usually be there for 6 months or 1 year, then eventually it will fade out. And then next thing நீங்க பாக்குறது வந்து மிலியா. ஸோ இதுவும் வந்து நிறைய குழந்தையோட மூக்கை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன புள்ளியா இருக்கும். இது மோர் ஆஃப் லைக் ஸ்கின் டெப்ரிஸ் அக்யூமுலேஷன் தான். And this is also absolutely normal, and this will also fade away after a period of some time. And then next is எப்ஸ்டீன் பேர்ல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எப்ஸ்டீன் பேர்ல்ஸ்ன்றது என்னன்னா வாய்க்குள்ள சின்ன சின்ன அந்த ஒரு ஒயிட் டாட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க ஐ மீன் மேல் சைல்டாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த பீனிஸ் பிறப்புறுப்புலையும் வந்து நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி தெரியலாம். ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் வெரி அப்சல்யூட்லி நார்மல். அண்ட் சேம் திங் இதுவும் வந்து நாளடைவில் இட் வில் கோ அவே. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லைக் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்கும் கேட்கறது, அண்ட் பர்டிகுலர்லி ஃபார் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும். இது அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேப்புட், அண்ட் செகண்ட் வந்து செஃபலமோட்டோமான்னு சொல்லுவோம். அந்த கேப்புட்ன்றது என்னன்னா ஸோ யூஸ்வலி பேபிஸ்க்கு டெலிவரி டைம் அப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கலாம். ஸோ வி டோன்ட் நோ. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகும்னா ஸோ பேபிஸ் வெளியே வரும்போது அவங்களோட தலை வந்து அந்த வெஜைனாலேயோ இல்லை உள்ளே இருக்க அந்த பெல்விக் கேவிட்டிலையோ அமுங்கி இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரெசென்டிங் பார்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் அழுத்துறதுனால அந்த வீக்கம் வரும். இந்த வீக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் டிஷ்யூ வீக்கம், அதாவது மேலே இருக்க சதையினோட வீக்கம் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இதை பார்த்து ஒன்றும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம். அது வந்து யூஸ்வலி இட் வில் கோ அவே இன் 4 to 5 days. ஸோ அதை வந்து டச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு எந்த பயமும் இல்லை, அது எதுவும் பயப்படவும் வேண்டாம். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செஃபலமட்டோமான்னு சொல்லுவோம். இதுவும் மோரார்லெஸ் சேம் தான், பட் இது வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூ. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த கேப்புட்ன்றது வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சாஃப்ட் டிஷ்யூ, சதையில் இருக்க வீக்கம். ஆனால் இந்த செஃபலமட்டமான்றது அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ இட் இஸ் மோர் லைக் அ போனி ஸ்வெல்லிங். ஸோ இதுவுமே வந்து பயப்பட வேண்டாம், பட் வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். சம்டைம்ஸ் என்னன்னா அங்கே ரத்த கசிவாக இருக்கும், அந்த ரத்த கசிவு உரையறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இட் மே டேக் சம் 1 or 2 months. ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இமீடியட்ல என்ன மெயினாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஸோ அந்த ஜாண்டிஸோட அக்கரன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ இன் தட் வே வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். பட் எய்தர் ஆஃப் தீஸ் கண்டிஷன் நம்ம எதுவும் வரி பண்ண வேண்டாம், இட் வில் கோ அவே. நெக்ஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ் தேர். ஸோ அகைன் லைக் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சால்மன் பேட்ச்னு சொல்லுவோம், ரேஷன்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் கேன் பி எய்தர் இன் நெக், அதாவது வந்து 2 கண்ணுக்கு நடுவில். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி மெடிக்கலி சே இட் as லைக் ஏஞ்சல் கிசஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ இதுவும் வந்து இட் இஸ் வெரி நார்மல், நத்திங் டு வரி. சேம் அங்கே முன்னாடி இருக்க மாதிரியே கழுத்துக்கு பின்னாடியும் இருக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து அப்சல்யூட்லி நார்மல். இதுவும் வந்து குழந்தை நாளடைவில் போக போக அந்த ரெட் மார்க்ஸ் வந்து லிட்ரலி மறைஞ்சிரும். அண்ட் கடைசியாக நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கிராடல் கேப். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து கேட்பாங்க, இது இப்படி இருக்குது, நாங்கள் என்ன ஷாம்பு போடணும், எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், போகவே இல்லை. ஸோ இதுவும் வந்து அந்த டெட் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறது தான். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மல் எப்பயும் பாத் கொடுக்குற மாதிரி பாத் கொடுத்து நார்மல் சோப் அண்ட் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாலே போதும். சப்போஸ் ரொம்ப நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிவியர் கேஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப வந்து என்ன யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப போகலை, வைடாக சம்டைம்ஸ் வந்து தலையில் இருக்கிற மாதிரியே வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே அந்த மாதிரி உடம்பெல்லாமும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சில ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷனுக்கு தான் மருந்துகள், அதாவது நாங்கள் சில ஷாம்பூஸ் ஆன்டிஃபங்கல் இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைப்படுமே தவிர மோர் தென் 90% ஆஃப் த டைம் நீங்கள் நார்மல் வாஷ்லேயே வந்து இட் வில் கோ அவே. ஸோ அதனால அதை பற்றி ஒன்றும் நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டாம். Thank you very much, Dr. Ranjith. I think you've covered so many of the normal things, features that babies have as they are born, and it's good for parents to know that many of these are very normal. So another question about what multivitamin drops do babies need, newborn babies need? So yeah, so as per universal recommendation we generally advise vitamin D drops during discharge. So இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா it is a universal dosage. It is like we advise 400 international units. இது வந்து it is a common dose. இதுவும் ஒரு டவுட். ஸோ குழந்தை வளர்ந்துருச்சு டோஸ் அதிகமாக கொடுக்கணுமா, கிடையாது. ஸோ 1 year வரைக்கும் it is a common dosage தான். மேபி ப்ரீ டேர்ம்ஸ்க்கு நாங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுப்போம், 800 வரைக்கும் we generally give. ஸோ அதர்வைஸ் ஒரு நார்மல் டேர்ம் பேபிஸ்க்கு we give only 400 international units till 1 year of age. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மல்டிவிட்டமின் ட்ராப்ஸ் வந்து
ஸோ இட் இஸ் நாட் கான்ட்ராக்டிவ் வந்து மஸ்ட் கிடையாது, பட் கொடுக்கறதுனாலே ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் விட்டமின் டி ட்ராப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். Thank you very much, Dr. Ranjith. Going forward to the next question, what about immunization and vaccination for this age group of babies? Babies between 0 to 6 months. What all immunization do we give? Yeah. So when coming to the immunization, immediately after birth, we give 3 like vaccinations. One is like BCG. ஸோ தமிழில் வந்து தோல் ஊசின்னு சொல்லுவோம், இங்கே கையில் நம்ம போடுவோம். ஸோ ஃபார் டியூபர்குலோசிஸ்க்காக. ரெண்டாவது ஓபிவி போலியோ ட்ராப்ஸ் கொடுப்போம். அண்ட் மூணாவது மஞ்சக்காமலைக்காக வில் பி புட்டிங் ஹெப்படைட்டிஸ் பி. ஸோ இந்த 3 ஊசியும் பிறந்தப்பவே வந்து வில் கிவ் லைக் பிஃபோர் டிஸ்சார்ஜ் வில் கிவ் அ வேக்சினேஷன் கார்டும் கொடுத்துருவோம். அண்ட் தென் பாப்பாவை மறுபடியும் இட் வில் பி லைக் 1.5, 2.5, 3.5 மந்த்ஸ்க்கு மறுபடியும் வர மாதிரி இருக்கும், மறுபடியும் 6 மாதம் கழிச்சு. ஸோ இதில் நிறைய பேரோட சந்தேகங்கள் என்னன்னா, நம்ம முன்னாடி போட்டப்பெல்லாம் வந்து இவ்வளோ வேக்சின் கிடையாது, இப்போ வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ், வை அப்படின்ற மாதிரி. பிகாஸ் இந்த வேக்சினும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், இட் ஹஸ் எவால்வ்ட் ஓவர் அ லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வித்தின் தட். And in this way, these vaccines are very, very useful because it is better to get vaccinated rather than get a disease. So in that way, these vaccines are very, very, very useful. So I advise everyone to please get vaccinated, not to miss any vaccination, or some are even against anti-vaccination. Vaccination in the link irukku, and the link irukku. Those are all myths. Don't believe anything. Please vaccinate a child. Don't miss not even a single vaccination. So this is a vaccination card we just provide here and make sure that every baby is vaccinated. Dr. Ranjith, some details about what each vaccination covers at 1.5, 2.5, 3 months? Yeah. So first birth, I already said like what are all things covered. And then the first 1.5, 2.5, 3.5 months, as I said, this is the most common question on the ஏன் இவ்வளோ வேக்சின் இருக்குன்றதுனால. ஸோ அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வில் கிவ் யூஸ்வலி வந்து இங்கே 2 லைக் இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம். ஒன்று வந்து எக்ஸாக்சிம் ஆர் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி எந்த பிராண்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அது என்னென்ன கவர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே 6 இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிபிடின்னு சொல்லுவோம், டிப்தீரியா, பர்டூசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அண்ட் தென் டெட்டானஸ், இந்த 3 இன்ஜெக்ஷன். அது இல்லாமல் போலியோ வந்து இன்ஜெக்ஷனாக இருக்கும், அதுவும் இன்ஜெக்டபிள் ஐபிவின்றது கொடுப்போம். அது இல்லாமல் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ்ன்ற நோய் ஆல்ரெடி போட்டதுக்கான இதுவும் போடுவோம். அண்ட் தென் ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா, இந்த எல்லாம் 6 சேர்த்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் ஒரு தைல. இன்னொரு தைல வந்து நியூமோகாக்கல் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் த நியூமோகாக்கல் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் லெஸ் தென் 5 years ஆஃப் ஏஜ். ஸோ அதனால இன்னொரு தைல வில் பி கிவிங் அ நியூமோகாக்கல் இன்ஜெக்ஷன். அதை தவிர்த்து போலியோ, this rotavirus. So இந்த rotavirus என்றது என்னன்னா, it is the most common organism causing diarrhea in the immediate newborn period and the infancy period. So அதனால அந்த drops-உம் வந்து நம்ம போடுவோம். So இதே vaccine, what all I said now, this will ஸோ தீஸ் ஆர் த வேக்சின்ஸ். இப்போ என்னென்ன டிசீஸ் இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேக்சின், நாட் டு மிஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் தீஸ் வேக்சின்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டூ கெட் வேக்சினேட்டட். Thank you very much, Dr. Ranjith. And the final question of our session. So the baby goes home. What symptoms should the parents bring the babies back to the hospital for? What to do if the baby has fever? Yeah. So when coming to the baby, particularly newborn baby, you have to be very careful, and any symptom please don't take for granted, first thing. And please don't self-medicate. Any doubt, be it a fever or any doubts, like baby is crying excessively or you don't know particularly like what is, if you feel something is abnormal in the baby, please contact your pediatrician immediately. So and according to their advice you do. And we generally say some warning signs in the baby. If those warning signs, like I'll say first what are the warning signs. We generally say fever, like if the baby is lethargic, if the baby is irritable, அழுதுட்டே இருக்காங்க, inconsolable crying. Inconsolable crying na
அழுகாம பாப்பா கண்டினியூஸா அழுகாம லைக் நீங்க என்னதான் பேசிஃபை பண்ணாலும் பாப்பா அழுதுட்டே இருக்கு, பாப்பா வந்து யூரின் போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, அண்ட் பாப்பாவோட வயிறு வந்து ரொம்ப உப்பசமா இருக்கு, ஆர் பாப்பாவோட ஆக்டிவிட்டியில இஃப் யூ ஃபீல் எனி பாப்பா ரொம்ப ஆக்டிவாவே இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க இமீடியட்டா காண்டாக்ட் பண்ணணும். அப்படி காண்டாக்ட் பண்ண முடியலனாலும் பாப்பாவை இமீடியட்டா வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் லைக் டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இங்க all the babies who are getting discharged, we give our emergency contact number, NICU contact number. So we'll ask the parents to contact immediately if you have any doubt, and make sure your doubt is clarified, and if not, bring the baby immediately to the hospital. Yes. And again I'm saying this, please don't self medicate yourself. Yes, Dr. Ranjith. It's good to know that especially in small infants, it's not good to just give a fever medication. It is always important because their diseases are very different from when children are a little older. So thank you very much. I think we have a question already. So I'm going to ask you that question. It says, very good afternoon. How do you bathe and massage a baby? Yeah. So bathing, as I said earlier, like you can be even given in a bathtub, or you can ask the elders அவங்க முன்னாடி மாதிரி கால்ல போட்டு ஊட்டலாம், அதெல்லாம் no problem. So bathing better, அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லாதவங்க, to be on the safety issue, it is always to get a bathtub and hold the baby properly, and then you can slowly bathe the baby. Okay, make sure that, because சின்ன குழந்தைகளுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா the head holding இருக்காது. So you make sure you just hold the baby in the neck so that the head doesn't fall down. So in that baby you can slowly bathe the baby. And second thing is like massage. So massage is not contraindicated. Like you can massage the baby, you can even use the coconut oil or whatever mineral oil, you can massage the baby. That by massaging, so babies will sometimes will feel somewhat soothed, and baby may even sleep for more time, so you can give massage. Yes, thank you very much, Dr. Ranjith. So there are some practices where people earlier a lot more used to blow into the baby's ears and nose and all. What do you think? What about those practices? Definitely not to be done. So those blowing into the ears, nose, or anything, it should not be definitely done. Okay, I think we have no further questions. Thank you very much. I think that was a very informative session. I hope families find this useful. Thank you very much, Dr. Ranjith. So thank you, audience, for listening. Thank you. And we hope you have answered all our questions. We will come back to you within the next few weeks, another Facebook Live on Kids Health Talk. Thank you. Thank you very much.